ta danga ta le complex number siedet tungi shatpin complex number danga ta shatpin z equal to x plus iota yz ya ngirale a plus iota bz iota kitanang assumption jinole iota in reality does not exist, is an imaginary number. It does not exist in which is equal to under root of -1. So तेव्हा ngirali bo square chuna iota bo square chuna -1 chano iota bo cube chuna minus iota chano iota 4 chuna +1 ले तो kachi कीजिए याद चुना ये जर्नल चनो ngirali ta ये ते बात diagram में इसका त्रिजा कि a plus iota b का वजन ngirali a plus iota b is na e kanika a उत्थक e kanika b उत्थक ngirali. So this is the point a nang iota b ले a represents a से पता लगता है कि real axis which is x axis real axis I का पता चलो कि e बोनोगले imaginary ngirali. So e point inokena e point inogirali e इसका joins पे point song e कने e का नता origin e origin ngirali o चुना e कने का 90 degree e कने का a e कने का b e कने का ngira theta जना e कने का ngira radius r inogirali कांगिना सर्कल हम चलो कांगिनाले ते थियाना r जनो radius गिनाले ये r पिक्चर्स मालामो कांगिदा फिस्पिन कांता मैग्नीट्यूड जनो z which is equal to r का वहाता जनो मैग्नीट्यूड गिनाले मैग्नीट्यूड which is equal to under root of, because you know that r square equal to a square plus b square ये r को more ना बोर ना गिना ची more ना बोर ना because r के never be negative गिनाले because circle in ना circle it is for का quadrant इका 3 उतना हर जगह 3 होंगे गिनाले. So quadrant चा मैटर 6 मानो लोकेशन चा मैटर 6 मानो रेडियस का सर्कल हर जगह बराबर होता है गिनाले. So r square equal to a square plus b square, I can say r equal to under root of a square plus b square गिनाले. That's the radius गिना कौन आता magnitude गिना जना देना गिनाले. Next पगना argument ले argument खेतना गिना theta जनो माके साइड से गिना argument जना angle वही फीचर्स गिनाले. The angle माता फिंगाला माला मनो ता इन्ना this is very important का ये z गिनाले this is very important का और तुमने पता चमो गिनाले जब मुझे angle निकालना है तो angle कितना गिनाले या 1 is some show मोशन means this theta should be greater than 0 less than 180 या इवन मोशन गिनाले तो 1 is some 6 उतना ये इवन पर गिनाले 1 is some 6 उतना गिनाले. If theta is greater than 180, तो मैं लूँगा इस साइड पर एंटी क्लॉकवाइज. तो theta lies between E1 inverse पर गिनाले. तो from 0 निकाल it should be greater than inverse पर था एंटी क्लॉकवाइज गिनाले minus pi ना pi गिनाले. कहने के बदले जब मैं क्वेश्चन करूँ तो ये जमा हाँ बोल गिनाले. So angle वो if lies in first quadrant angle ठीक होते हैं नाले second quadrant ठीक होता third ना कहना गिना E1 इंचेस गिनाले नता जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव छनो क्लॉकवाइज कितना नेगेटिव छनो गिनाले. सो 180 सुपर गिना इतना 1 इंचेस बट 180 सम 6 योजना 1 सम 6 योजना थर्ड ना फोर्थ ना लाइट योजना तो एमस पाता नहीं इंचेस गिनाले सम यना माइनस पाई ना पाई के बीच में गिनाले. ततियो टू ना हागुम तनी एग्जांपल चीज गिनाले पोलर फॉर्म छे संगला ता तदिन नोले पोलर फॉर्म ई वजन नोले कार्टेशियन फॉर्म ची फॉर्म ले तो तांगे दिरिंग पोलर फॉर्म नहीं जरा चनो just for you can start channel exercise 5.2 गिनाले. तो 5.1 में जो हमारा था नता छुपा छुपा चीजें तो गिना हमसे कार्टेशियन फॉर्म गिनाले. जैसे कि ये 2 3 का उड़ाई चलो जरा 0.23 गिनाले 2 now 3 का उड़ाई चलो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट because 2 on positive 3 on positive ये कहने का 1 2 1 2 3 this is the point गिनाले 2 3 it lies in first quadrant. ओज बिठी ना छुपा छुपा दूसरे के गिनाले -2 now 3 second quadrant -2 -3 third quadrant 2 now -3 fourth quadrant गिनाले. समझना सिलके ये समाता जरूर कार्टेशियन फॉर्म में ची फॉर्म है ना कार्टेशियन फॉर्म वाला कनो इंचेस तो समझना है देरिंग आता ना पोलर फॉर्म. तो ये एक्सरसाइज 5.2 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ची फेज ना तो जदमन कसम गिनाले इंपॉर्टेंट ची फेज ना थून कंफ्यूज है गिनाले. 5.1 दंगे शब्द मालमन पर गिनाले 5.3 मालमन गाव के शब्द गिनाले पोलर फॉर्म वो थून कंफ्यूज तो गिनाले टी शब्द गिनाले. तांगिरा 6 ना गिनाले ताठीरा R भी गिनाले तांगिरा 6 ना का गुमा गिनाले. and redraw this diagram is very easy. Look here गिनाले there's origin गिनाले origin there's your A there's your B there's your theta that's your A
that's your B, and that's your R. Now, pangra 6 you chin pinle ikanika A pinle ikanika chin pinle B pinle A B X Y mazara A B le. Now, that is gonna sine of theta, sine theta, sine theta B by R. Sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, so therefore it is B upon R, which implies that B is equal to R sine theta. Similarly, cos of theta is equal to B by H, base upon hypotenuse, means A upon R, which implies that A is equal to R of cos theta. So what I mean to say is, A was R cos theta. Instead of A, I can write R cos theta, and instead of B, I can add what? R sin theta. Now this is called what? Cartesian form, and that's called what? Polar form. Now this 5.2 is based on what? Is based on polar form. Now, जो आपका ये था, आपका क्या था? कार्टेशियन फॉर्म में z equal to a plus iota b पिन ले. Now I can write z equal to a जगह ची ले r cos theta iota b ले r sin theta, r sin theta. Now that's called in polar form le. Now that's in cartesian form. Ta you know gina le g form na le polar form na gina le. Ta 5.2 क्या 5.2 na question ni जो देंगे ना ले गोमे क्वेश्चन ते हो कि find the magnitude, magnitude is an angle, magnitude is a radius and the argument is an angle. So 5.2 goma question find the magnitude means r piece the no kauna thing a square b square no argument is an angle pieces 5.2 question number 2 binankuga koi polar forms the so 5.2 question number 1 now to first semester question number 1 na magnitude na argument. Question number 2 na ngira polar form lamo song ngira r value binchu no ganele theta binchu no to r na theta ngira khata puts na ko polar form na ngira ngira le tai ka ta question ngira twin tesing ngira ma concept clear chama ngira le ta question to ngira le. I can take any question. Let's say z equal to 1 plus iota under root 3 ngira le. Now 1, so a equal to 1 because we know that this is equal to a plus iota b. A1 songena b song b bo under root 3 songena. Now I want to write, first of all I'll find the magnitude, means the value of r, or I can say the mod of z. Then I can find the argument, or I can say the theta angle gana. So r thena danga ta chus pinle chin pinle a square plus b square a tam dugle 1 le. 1 square means 1, b square is under of 3 square, which is equal to 1 plus 3, 1 plus 3, which is equal to root of 4, which is equal to 2. So I can say the value of r is equal to what? 2. So here I can find the magnitude. It's very easy. Now I'll find the argument. Argument theta. Theta is very easy. Theta when I compare this with the other one, so what is ये आपका था ले a in पिन ले r cos theta ले b in पिन ले r sin theta ले ये कौन को डिवाइड చేస్తుంగే నాలే कौन को चीज చేస్తుంగే నాలే डिवाइड చేస్తాం तो ये रास्तों b divide by a is equal to r sin theta divided by r cos theta ले r चीजों कैंसिल ले sin upon cos चीजों ले tan theta is equal to b upon a. b sum दुगले root 3 upon a sum दुगले 1 दुगले. Tagira 6 na 6 na le you know le add sugar to coffee means all positive, sin positive, tan positive, cos positive. अब यहाँ पे क्या है 10 पॉजिटिव है तो 10 पॉजिटिव है ना आइदर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ला चलता या थर्ड क्वाड्रेंट ला चलते मेरा ले तो फर्स्ट चुरा थर्ड चुरा तो ये जब पता चला again pada chogos a sum positive b anti positive, so here how goes it lies in the first quadrant. So first quadrant lies because a am positive b am positive, here 1 le can 1 root 3 so sigma here, so point lies somewhere here here. So point वगैरह यहाँ से lies चौदना it lies in the first quadrant. So first quadrant lies इसका ना पता नहीं first quadrant tangent के तरह next one छुआ होंगे नाले, so tan theta tangent theta tan sum होंगे नाले 60 गिनाले tan 60 root 3 गिनाले 10 cancel
theta is equal to 60 degree, which is less than 180. I told you that angle bo 180 some two adna inna what you know so my argument down being therefore ta 18 some therefore tina 18 some nale polar form na ta ye kadin nale right here le polar form 18 some chin pelle z equal to r cos theta plus iota r sin theta, or I can say z equal to r. That's the principle being r by 2 duple 2 cos of theta 60 plus iota is in a 2 le sin of theta sin 60. That's in in polar form. Now when I put the value of cos 60 and sin 60 lost in an answer, you know, coming as this something less than answer of you check to answer tick the check to extension now. Z equal to cos 60 is equal to sin 30, which is 1 by 2 plus iota 2 sin 60 is what under root 3 by 2 2 not which is only cancel 2 not which is only cancel z equal to 1 plus iota root 3 yo some of the that's the answer ginale ta inna bu yang attach chegala when the sanga asumki by either two na guru because the angle is lies in the first quadrant. Even if angle bo second light choose pin means you negative you positive with minus 1 plus root 3 ठीक होंगे नाले ताकि क्वेश्चन चुन काट हमें का a minus तनी ये जमा क्लियर से चुनेंगे नाले तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट लाइन चुनेंगे नाले थर्ड कोऑर्डिनेट लाइन वाला ये negative so what I'll do is I'll take it negative ये negative होंगे नाले so ये भी minus बन गया नाले ये was only minus 1 square only minus 1 square minus ये ना होंगे ना r the 2 होंगे नाले because radius can never be negative. In a naftana, in a sunganale, 10 something like you a minus in pinale, EV minus tha, EV minus tha, minus cancel soon. Fair positive bun gale, fair positive bun gya. Tas peratulunganale, taking a chicken yanachi, chicken na, tas peratuno positive, pehli bhi positive tha, abhi bhi positive hai. Magar ye nafta was either angle bogana to ganale. Even yera angle bostana, h to negative duble, yale a negative minus 1. B a minus B a yeah, this is the point this is the point ये आ गया आपका एंगल ये देखो ये आपका so एंगल जो आपका थीटा है that seems to be greater than 180 तो ये स्पिन धरेंगे नाले जो आपका एंगल होगा ते वो 180 से अच्छा ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ना योजना ये पॉइंट that's good वही एंगल लिखना है when the angle is greater than 180 then you must take from here नाले means clockwise ना था नेचर होंगे नाले. So, that's saying point postana, point this is the point minus 1 and minus under root of 3. Now we know that over here it is what it's 180 plus 16 okay. 180 plus 60 is so 180 plus 60 both 240 point that is what 240 degree. But I told you that the angle should lie between minus pi and plus pi so you minus pi plus pi some 240 तो तुंगा inverse पर नहीं I have to take this angle चक्कर से ना समझे 360 तो 360 नंगे 240 पुतना समझ 120 होने so that is 120 but इजू इन पसाने I'll take it clockwise if ya tangent of theta equal to root 3 I'll take what tan of 120 degree with a negative sign negative sign nature so because isu isu tangira songenali ka the job का angle होगा actually it is what it is actually this is 240 होंगेरा इजुगलो चिरेंगेनाले इजुको इजुको anti-clockwise होंगेनाले ना clockwise minus 120 होंगेनाले तो बेशक इंतंगेरा इवो नोंगले tangent of 240 ताई नोंगेनाले 10 cancel so theta would 240 so but I told you that theta should be greater than minus pi and less than pi नोंगेनाले 240 वही करेगा so I have to take this one therefore theta argument should be equal to minus of 120 degree less. So what I mean to say is तो जवाब कही होगा z equal to r तक 2 दुगली cos of theta minus 120 plus iota r जनाया यूले sin of e1 minus 120 degree that's it ना तो यहाँ पे जो आपका एंगल होगा ले वो नेगेटिव में होगा ना ले that's the difference ना ले धरेगा root 3 दुगली दसा root 3 धरेगा positive दसा नेगेटिव थे because in the 240 no धरेगा करेंगे 60 ना ले दसा 240 no बता रहे 60 थे because x से छोटा है
तसा -120 देखिया because na 240 ko samano na clockwise and samangena you confusion mo nija clear chu azatle even pin 5.2 ika tar nija problem na nija ngati azatle nale